来看，伫杜拜有一间洗车场，因为着要招人客，就想到一个出头。因甲这洗车场改造是一间鬼仔厝，而且叫员工装作是鬼来甲人客吓惊。想袂到因的生理有影是变甲吓叫。车驶到洗车场，铁门拓开，行过来的是4个青面獠牙鬼仔来挨沙子。等车定位，这鬼仔就开始做洗车的任务。因哪用泡洗车，哪故意甲面搭去窗仔门对内面看。有当时啊，佫规气直接甲车门破开，甲人客吓惊。这个查某人客本来是路车伫边仔在耍手机啊，结果就互出现伫伊耳仔边仔的鬼仔惊到啊！杜拜这间开伫巷仔内的洗车场，为着要请人客来，就出这种奇招，结果效果比想的佫较好。 99%, if not 100% of our customers are satisfied, they're happy because it's something different. You can go for a car wash, but then it's boring. People are coming with their family, friends, even kids. 业者讲，伫鬼仔厝洗车是请真侪人来体验，不过因限定爱15岁以上的人才当入场。 I was nervous and I was also a little bit scared, but when we entered, you know, all the faces, it was amazing. Yeah, and now I'm relaxed. فكان الموضوع فعلا يعني كأنك داخل بيت رعب فعلا يعني عرفت مجرى خطير في الموضوع هذا. فكان شعور عجيب صراحة شعور بيرفكت. 这间洗车业者甲无聊的工课变甲真趣味，来这人客无妨行甲走去，颠倒是对咧做伙耍，嘛带动洗车的业绩明显成长，证明讲只要发挥创意，本地真普通的洗车业嘛会当变甲真无共款。公司新闻张惠敏编译。